Beloved brothers and Abende sisters, abooluganda ne baanaze mu Kristo, ladies and gentlemen, abakyala n'abaami, God bless you. Katonda abawa omukisa. Ewald Frank speaking to you Ono ni muganda mmwe Frank ayogera n'emmwe Mission Center in Krefeld, okuva mu buweereza bw'ensi Germany. yonna It's always a privilege ng'asinzira mu to kibuga share Krefeld, God's Germany. word Kaaganya okugabana ekigambo kya Katonda n'abantu ba Katonda many different mu countries. nsi ed'enjawulo. We always have Abende the same tuli subject, n'obubaka bulala obwo okukwira kwa musengo wa our Kristo, preparation okweteekateeka kwaife okuba abaiteefuteefu will come. lwalidda. Then, of course, Awoni be disappointed ti kuba na kusomozebwa, aye to that privileged group aye okuba mu kibinda ekyo ekironde willing to go aba all the way abalindirira with the okutambula Lord n'emusengwa without compromising awazira kyakwegemya on any issue, ku kintu kyona kyona waire kirala point, oba kintu but kyakwegemya, just taking aye okutwala bino ebintu God's word nga Katonda bwe yawandiika ekibono kye, forever, the only emirembe n'emirembe, amazima on the gonka agaliwo earth. ku nsi kuno. Many scriptures Ebyawandiika bingi byogera comings, ku kwida okwa musengwa, but we're mainly interested aye ffe ekitwendera irala return mu kwida kwe those eri abo abakuumirire eriye taken up okutwalibwa waigulu glory mu for the kitiisa marriage supper olw'okufumbirwa okw'ekyeggulo okw'omwana w'endiga. chapter 3 Mu Bathesalonika ekisooka essula yokusatu we read akanira akasembayo tusoma to the end nti establish your hearts ku nkomerero ajja kutaawo in holiness omutima gwo butukuvu bwa Katonda niira taife coming mu kwira okwa musengwa Kristo Yesu all his sons. n'abatukirivu bonabona. Is a Kino ni promise. kisuubizo. The Apostle Paul Omutume Pawulo about yali the ayogera subject ku isomo lino in different places mu biketezo bingi local church. ng'awandiika eri amakanisa ag'okukyalo. Awoni mu ssuula ey'okuna mu Bathesalonika ekisooka Description tulina ekiraga will take place ekyo ekijja okubaawo coming mu kwida kwene okwa musengwa. be personal Ebijja okubaawo by'obuntu process tijja kuba mulimu munene ogubaawo mu nnaku oba wiiki oba mu mwezi, will happen. It aye kijja kubaawo, event gujja kuba mukolo of Christ okwidda okusooka okwa musengwa. was not Amazaalibwa gwe tigaali ga myaka, but kwalangirwa nti ekiseera we kirituukirizibwa on one day in lwa lunaku lala mu kifo kirala Kristo omusengwa omulokozi we yazaalibwa. way Mu magina n'amalala ago up to heaven okutwalibwa kwe waigulu one day kwali mu lunaku lulala, mu kaseera kalala, turn n'okwira kwe kujja kuba day mu lunaku lulala mu kaseera kalala, in Christ n'olunaku mu Kristo who are alive Kristo abaafiira mu Kristo bajja kuzuukira, niife abalamu tujja kukyusibwa walala tutwalibwe who mu ggulu. believe in Brother Awo Branham's ministry. bangi abaikiriza mu buweereza bwa Luganda Branham Dear, balina kiduubo nti obubaka the shout n'okuleekaana 1 Thessalonians okw'Abathesalonika ekisooka essula ey'okuna believe that baikiriza nti butiini Kristo ali kuyika the message kuba obubaka force buli kujja maaso. simply not Ekyo mu bugonvu ti kituufu. the Lord remains Musengwa waffe asigala mu igulu time comes. okutuusa ekiseera ekirituuka. Chapter 3 Ebikolwa by'Abatume to 21. 3:17 kwa binandala. In heaven Kristo asigala mu igulu are restored. okutuusa byonna byonna kebiyizibwa obuyaka. Is the N'obubaka message n'obubaka restoration obw'okuyizibwa obuyaka obw'ebintu byonna byonna. restoration Okuyizibwa obuyaka place kulina okubaawo right
mu kanisa y'omugole ku nsi yona yona kati n'obubaka obusembayo mu kiseera ekyekisa n'ekyomuwendo eky'emirembe gyongyona. N'olwekyo ekibyandikwa ebikola wano mu Bathesalonika ekisooka essuula eyokuna akanika 16 nti eri musengwa mwene ajja kuyika ti kusomesa ti bubaka ayiye mwene ate mbasaba abende abooluganda ne baanaze okwikiriza ng'ebyagandikwa ebikoba n'ebyandikwa kyebikoba mazima mulekere okubuulira kuvunulwa kw'emibeene mu kigambo kya Katonda. Awoni mu Bathesalonika ekisooka essuula ey'okutaano tukobebwa nti ku lunaku lwa musengwa olujja okwida nga wajja okwida ng'omwibi mu bwire akaniika kokubiri kijjaawo nga kyeyongerako kikoba mu kaniika kokusatu bwoleka nti eddembe n'okuba obulungi awoni okusaanizibwa okujja kwida eri ensi eno nga omuyi watuukirira eryo maama ali n'omwana. Tuli mu kiseera kino eky'eirembe tikibangawo nga wekyali ku nsi kuno nga bwe kiri kati. Buli wantu ni buli lunaku tuwulira ku ntalo aboogera ku ntalo mu kisana ekirala kino ekijja mu maiso ekyokuleeta eidembe kiri kujja mu maiso. Tulina okutegeera omugaso ogw'eidembe eriri kujja mu maiso mu kiseera kyaffe. Awoni mu kaniika okukuna tusoma imwe abooluganda imwe abatali mu kirikiza olunaku olwo lujja kubatwala ng'omwibi ajja kwida mu ngira entuufu. Imwe abooluganda baliwo kati mu kiseera eky'enkomerero ekyekisa imwe abooluganda abo bonna mwabawulira bino ebisuubizo byonna ebya Bayibuli n'okwogerwa nga kutuukirira. Imwe abali mu mulembe guno ebisuubizo bya Bayibuli nga biba amazima ku nsi kuno. Imwe abooluganda imwe abayidi ebyabalanzi imwe abooluganda abayidi obubaka obw'ekiseera kino imwe ababaka abayidi ekigambo kya Katonda kyasuubizawo ky'olunaku luno timuli mu kizikiza nti olunaku luno lujja kubatwala ng'omwibi. N'olwekyo muli mwenamena baana ba Katonda ab'ekitangaala bajja kuba ekitangaala mu lw'eigulo ekiseera ky'olw'eigulo. Awo omusengwa waffe akoba nti oyo anonereza tajja kusigala mu kizikiza aye ajja kuba ekitangaala. Ano omutume Peetero mu Peetero ekyokubiri essuula esooka ayogera yena ku okwira kwa musengwa Yesu awo nga abalangira ekyo ekintu eky'omuwendo ekikoba nti kino ebisuubizo Katonda bye yakola ifeeni byetulubaamu mu bwa Katonda. Ekintu kyonka eky'obwa Katonda twaba mu ekyo awoni tufuna obwa Katonda mu mmeeme dhaife ng'okuzalibwa okuyaka okusooka tufuna ekibono kya Katonda ekiri ensigo tuzaala omundu gwokubiri bano abasikiriza baida kukira
okwogera nimwe twava omundo ogwokubiri okufuna ensigo ya Katonda Mwoyo Mutukuvu ayika eri ffe okutonda obulamu obuyaka mu ffe. N'olwekyo tulina okutegeera n'okumanirira ebintu bino ebyasuubizwa eri ffe mu kibono kya Katonda ekitukuvu. Mu Peetero ekyokubiri essuula esooka mu kanini k'16 tusoma ife titunonereza masaga kinotegeerebwa eri nti amaanyi n'okwida okwamusengwa Yesu Kristo aye ife tuli bajulizi abaabona olw'obukulu bwe. Ekyo kya muwendo ekyayogerwa. Tituli kunonereza masaga mbe ndina obakuba kino eri Bayibuli n'obubaka obusembayo ti kigambo kyonka obubaka obusembayo aye obubaka obusembayo obuli mu Bayibuli ng'ebiwandiiko ebikoba bye tukoba, ebiwandiiko ebisomesa bye tusomesa, ebiwandiiko ebisirikirira tusiriikirira. N'ekyokumanyaku w'osoma mu kwolekebwa essuula y'ekumi nga ejogera ku amaloboozi ag'ebibwatuka 7 Yokaana byawulira. Yokaana yawulira eroboozi okuva mu igulu yakuba nti towandiika ebibwatuka 7 bye biri ku bwatuka. N'olwekyo tikyawandiikibwa. Katonda yabikuuma kebya bisirikirivu kebyakyama. Ffena tubireka kebyakyama nga bisirikirivu eri Katonda. N'olwekyo katukaa kusoma mu kwolekebwa essuula esooka akanyiko 3 tulina okuuma ebyoni byonka ebyagandikibwa mu kitabo kino ekyobulanzi. Ebintu ebyo ebitagandikibwa tulina obireka ni Katonda mwene. N'olwekyo togezaaku okukinonola kireke ni Katonda. W'okinonola ekyo ky'olikola oligoba olikunonereza masaga ate waliwo bangi n'ebisaga bingi ebyengeri ebiriwo nga byenda okwefuula nti biri mu buweereza buno obusembayo. N'olwekyo nze Mukanema Frank ndina okwetibwa obwa Katonda okujja mu kibuga mu nsi ku nsi okubuulira ekibono kya Katonda kino kyonka. Ebintu ebyo byensobola okubuulira okuva mu kibono kya Katonda ekitukuvu nja kukibuulira. Eza kyenja kubuulira kindi ekijja okwidda mu lulimi lwange. Awo ni wano Mutume Peetero akoba nfe twali bajulizi abaabona obukulu bwe nga ali kutulaga ku mukolo gw'okukyusibwa bwe baawulira eroboozi lya Katonda omukulu kayogera. Nsoma akanini k'17 kifuna eri Katonda lata ekitiibwa n'ekitiisa wewaida eroboozi oti neryo eriye mu kitiisa ekyaigulu kino kiri nti mwana wange ono omwende mwoyo mwendi mwensanukira. Kino kirango ky'amaanyi 9 akanini k'18 nti eroboozi lino eriva mu igulu ifeni abatume nga tuli awo ni Kristo. Musa n'Eriya bwe baabonekera twali awo ku lusozi olutukuvu twabona twawulira eroboozi eryo eryayogera ekitiisa. Ab'emikwano
ekyo kijja kwida. must be present Tulina okuba abantu does something on earth. nga Katonda akola ebintu ku nsi, omudulizi omutuufu n'oyo omudulizi omutuufu waaba yabona, So let's say an accident or oba whatever yabona akabenje kakabaawo, ekibaawo kyona kyona yakibona, omudulizi an'okubaawo ekintu ke kibaago. therefore N'olwekyo Musengo waffe the 12 ye are yayita witnesses. abadulizi 12 abatume yabakoba nti mwe muli badulizi bange. Are to be a witness. Omutume Pawulo nti ojja kuba omudulizi. Same Omutume alina okubona awulire ekintu. friends, N'abenda ab'emikwano the least of all ndi the servants of God. ndiko abo abatume abaweereza ba Katonda. Ear witness Ndi God has done. ndi ayabona, ndi yawulira Katonda bye yakola mu biseera byaffe. Only know Abende singa nategeera kyonka nti Katonda whether akoze past 2000 years birala ebyo mu myaka edibisa 2000 oba ebyabaawo mu byafaayo by'ekkanisa oba ebyaliwo okuva mu kwizibwa obuyaka mu myaka egibisa 5. what happened Singa nategeera byonka ebyabaawo mu byabita, miserable person nandibaire muntu wakatyabaga. not know Singa tyategeera for ekigambo ekyasuubiza eky'olunaku luno, not say singa I've heard tyakoba nti nabona oba nawulira nti nali awo the supernatural nga ministry had obuweereza obwa Katonda bubaawo mu kiseera kyaffe. Awo kituufu nategeera Musengwa nga Brother Branham nkaya kutegeera oluganda Branham ekiruubirirwa eky'okwetebwa kuno kwa Katonda obuweereza. I Abende will be forever grateful to nyambere ow'omuwendo eri Mukama wange okuva mu 1955 right to 1960 okutuuka mu 1965 direct nali nga ndi walala mu buweereza bw'oluganda Branham. very well. Ate mwidi bulungi Jesus Christ mbuulira ku Musengwa Kristo, salvation mbuulira obulokozi. to share the Ate byonna ndina okugabana okusomesa okutuufu okw'ekibano kya Katonda. Ate ndina okoba omulembe guno that the same God nti Katonda omulala oyo promised ayataawo ebisuubizo John the Baptist ku Yokaana omubatiza come to ajja kwira the way okuteekateeka enjira eya Musengwa coming of Christ. ng'okwida okusooka kwa Musengwa. Katonda mulala oyo The prophet Malachi yakoba mu eri nabbi mu Malaki essula ey'okuna nti nja kutuma Eriya oyo nabbi eri and dreadful nga okwida okuteekateeka okwida kwa Musengwa okwokubiri turn ajja kwira, ajja kukyusa emitima gy'abalata eri abaana. now Awo ni buti face he will turn ekyokubiri ajja kukyusa of the children emitima back egy'abaana okugiyiza eri baalata ng'eyo baali mu ntandikwa. restoration Okukwiza obuyaka okuweire at the very okukwiza ekkanisa kwe yali okuva mu lumayinama ti myaka 5 agabise oba emyaka 3 ebibise. but Aye and how she was nga we yali Brother mu mayinama, had oluganda Branham yali ayiziza obuyaka obuweereza buno obw'okusomesa, teaching yayiza obuyaka obuweereza obw'okusomesa, yayiza obuyaka obuweereza obw'abalanzi. I saw it I heard Nakibona nakiwulira. in his Nali mu nkuŋŋaana de mu Bulaaya, meetings nali mu nkuŋŋaana de the USA mu Bumerika. acquainted Ntowe ekyo ndini kyendidde mu bubaka obw'ekiseera kino. Ab'emikwano say this kankobe kino and again emirundi n'emirundi. Ndikiriza God is in control nti Katonda ali mu kufuga kw'ebintu byonna. Ndikiriza has the nti Katonda say so naye nkakobe ekyo mu bwakya bazinga bo. not believe Tiikiriza any man
nti omuntu yenena ow'ekkanisa yenena ow'eddiini yenena oba ow'eddiini alina ekyokoba mu bwakya obusinga bwa Katonda. Mu bugonvu tikiikiriza. Ndiikiriza nti buli muntu mu kkanisa alina okukoba, akoba kyayenda, yakola ekyo eddiini eryo oba ekkanisa kyeyikiriza. Aye tituli kwogera ku makanisa, tituli kwogera ku maddiini, tituli kwogera ku ggana amaddiini, tuli kwogera ku musengo wa Yesu Kristo n'enteekateeka ya Katonda eby'obulokozi. Tuli kwogera ku bisuubizo Katonda byega eri ekkanisa n'eri Isirayiri nga okwira kwa musengwa kukaali kubaawo. N'olwekyo okwenda kwaffe kuli mu kutegeera nti oyo atyo bw'akoba musengwa ebisuubizo ebituufu bya Katonda, ekigambo kya Katonda. Nze ku lusooka nawulira obujulizi obw'oluganda Branham kyeyali akobebwa n'okutumibwa, yayitibwa n'okutumibwa mu gw'omukaaga 1993 nga bwe yakobebwa nti nga Yowaana we yayitibwa okuteekateeka okudda kwa Kristo okusooka, weena otumibwa n'obubaka okubujja okuteekateeka okwidda okwokubiri okwa musengwa. Ab'emikwano ebiseera ebindi mbaawo n'ajja mu mwoyo kyantuukaku mu kutambula kwange okusembayo mu malangaana mu bugwanjuba okwidda mu makanisa ga Pentecost abazanyike baidi ku Katonda kyakoze mu biseera byaffe, baidi enteekateeka daabwe ed'obuntu, aye tibaidi kintu kyona kyonna ekyo Katonda kyateeke mu kiseera kyaffe. Ab'emikwano natambula mu matuuda mu nkuŋŋaana d'amaanyi, waliwo bano abantu abasikiriza nga bali mu bivuga buli kintu nga kiri awo, aye nga wazirawo kigambo kya Katonda, nga wazirawo kisuubizo kya Katonda kigabanizibwa, aye nga bali mu bintu bityo. Ab'emikwano mbakoba kino kabiri, titugoberera, titunonereza masaga, tulina okubuulira bino Katonda byasuubiza mu kiseera gyaffe, tulina okuleeta ebyo bwakya buzinga bwa Katonda. Tubona Abayudaaya balikwirayo mu nsi ensuubize, kuba wekinaamala okumalibwa nga bamaze okwirayo kuva mu nsi donna, Katonda ajja kwirayo Isirayiri myaka 14 awoni Abaisirayiri bonna balokolebwa. Abenda ab'emikwano abooluganda banaze, tuli mu kiseera ekisembayo ekyenkomerero. N'olwekyo mwikirize ng'ebiwandiiko ebikoba, mubeeku ebyo Katonda byasuubiza mu kiseera kino, mutabibitako. Otabita ku lunaku Katonda lwajja okukyalya, nenda okuba mu butagaago nimwe mu kitiisa. N'olwekyo ndina okuba mu mazima eri okutumibwa okwampwebwa ne musengwa ow'ekitiisa mwene, okujja mu kibuga ku kibuga, nsi ku nsi. Naawe buti tulina ekigambo kya Katonda kibuulirwa n'okusomesa, abatume kyebabuuliranga n'okusomesa. Abende Katonda abe nimwe, ayigule emitima gy'emwe okutegeera okwetibwa okwa Katonda, okuwalikibwa kwa Katonda n'ekimanyisa kyakyo, mu linnya lya musengwa Kristo eitukuvu. Amiina.